Подъем. Ну же, подъем. Милости просим в мою викторину, где я вас всех тут порешаю. But it's also so fun. Let's all take a moment and try to remember it's fun. I'm going to ask you a bunch of trivia questions. If you get a question wrong, you don't have time for rules. You're in a hurry to die. Let's go. Okay now, first question. Если ты хочешь сбежать с цепи, отгрызя себе руку, то с чего стоит начать? Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. Время истекает. И правильный ответ это... Кто угадал? Все вы облажались. Приготовьтесь к лютой каре. Добро пожаловать в подвал смерти. Давайте посмотрим на ваш словарный запас. Составь из букв как можно более длинное слово, пока время не вышло. It'll be good to get your fingerprints on some of these letters too. But I will be very disappointed if you can't find at least a 5-letter word. Стартуем. И, кстати, эти буквы не должны повторяться. И не забываем нажать кнопку «Отправить». Рад увидеть ваши результаты. Давайте посмотрим, с чем вы ко мне пришли. This will hurt. Whoa, everyone's dead already? Well, that works out. I have tickets to Hamilton tonight. You wouldn't believe how many people I had to kill to get into orchestra seats. Terrible tragedy. I wouldn't go up to that old barn if I were you. Rumor has it some awful things happened there. Some sicko kidnapped people and forced them to play a sick game. And also we'd give them money when they got things right. It was all a little confusing. 2 people died. Just when you thought it was safe to go back in the trivia. Окей, первый вопрос. У какого богатыря из картины Васнецова в руках лук? И правильный ответ это... Кто ответил правильно? Ошиблись все. Я хочу показать кое-что. Добро пожаловать в подвал смерти. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. На бирже органов пальцы высоки в цене, не так ли? Просто выбираем, какой пальчик отрезаем. Это так легко, просто не очкуйте. Хорошо, давайте лишимся пальцев. Вау, из них можно сделать большое ожерелье. This is where I keep track of all the scores. On this board. I call it a scoreboard. Please don't steal that name from me. Here's another one. Какого цвета был бант на хвостике ослика Я-Я в советском мультфильме о Винни-Пухе? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос. Это означает, что и среди зрителей есть чудаки. Кто сказал? Вот это? Все вы облажались. Давайте поиграем. И вновь мы в подвале смерти.
let's do a little memory test. Memorize the pattern. And done. Назовите-ка мне порядок цветов слева направо. Anything short of perfection and I'll kill you. This was the pattern. Все ли удалось запомнить? Drat, your brain saved your other organs. Ah, the scoreboard returns. This thing practically pays for itself. О, давайте посмотрим, как справилась аудитория. Wow, the audience is on fleek. Am I using that right? I've got more questions for you. Как называлась та песня, которую Стас Костюшкин пел в дуэте с Борисом Моисеевым? И правильный ответ это... Вот это! Ошиблись все. Идем в одно веселое местечко. Uh-oh, this is a mess. I spilled blood all over my favorite piece of art, and it was really expensive. The blood, I mean. Memorize the pattern of blood. Alright, that's enough time. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that... Here's that art again, and here's what you did. Not bad. So I kill you in a different game. What's the diff? Alright, next question. Just so my Titanic romantic fanfiction is historically correct, I'm wondering... Куда направлялся Титаник перед тем, как затонуть? Кто выбрал это? Пламенный привет всем мертвым игрокам! How about this? Сколько альтернативных реальностей было порождено в ходе всей трилогии фильмов «Назад в будущее»? Кто сказал вот это? Which leaves only you. Приготовьтесь к наказанию. О да, все любят математику. Пока идет время, дай как можно больше математических ответов. Твой друг тоже будет играть. И если твой друг справится лучше, чем ты сдохнешь. Давайте же начнем это веселье. Продолжайте, я верю в вас. Последний числовой рывок, поспешите. Вот поэтому математика такая крутая. So far so good, audience. Let's try another one. I love Amazon. I can have a delivery guy over here and shackled in under an hour. What an age we live in.
Где находится штаб-квартира Amazon.com? И правильный ответ это... Вот это! Which leaves only you. У меня есть для вас сюрприз. Мы собираемся сыграть в чаши. Я выдам каждому спасенному игроку ампулу с ядом. Выберите чашу для того, чтобы опустить туда свой яд. Теперь ваш черед. Выбирайте чашу и делайте глоток. I know what you're thinking. Нектар богов. Теперь посмотрим, кто что выпил. Что? Никто не выпил яду? There's a 100% chance I'm gonna eat my weight in candy later. Alright, next question. Если кто-то скажет тебе стар как Мафусаил, то сколько тебе должно быть лет согласно Ветхому Завету? Кто выбрал вот это? Все вы облажались. Давайте сыграем в игру. You're in luck! There's a big pile of cash in here. Вот как это работает. Если никто не тронет деньги, то никто не погибнет. But if you do take the money, I'll kill everyone who didn't. There's one catch. If you all take the money, then you all die. Feel free to shout demands at each other now. Let's see who was a jerk and who was a sucker. Nobody took the money? What, do we have a room full of popes? Let's try this again. If you're like me, this should be an easy one. Когда вышел 40-й выпуск мультжурнала «Веселая карусель»? Кто сказал это? Which leaves only you. У меня есть для вас сюрприз. It's time for a dice game. Я начну. 11. Now I need a little help from a safe player. You'll do. Чтобы выжить, они должны выбросить больше или меньше. The choice is yours. Okay, your part is done. Thank you. Выбросьте меньше, чем я, или сдохните. Oh craps. And you're dead. And what's really spooky is that ghosts can still win the game. Death is not the end. Oh good, we're just down to one. Congrats on making it here alive. Now let's see if you can escape with your body. Сейчас я дам тебе категорию. Страны Западной Африки. Выберите каждый вариант, который подходит под условия задания, и нажмите кнопку «Отправить». Взглянем на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. You're getting real close to the exit. О, а я говорил о том, что все призраки против. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет убежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы получить больше шансов поймать его.
Anytime today, kiddo. Вот еще. Хвойные деревья. Time is almost up. Призраки все ближе. Can you stay out of the shadows? Персонажи Союз мультфильма. I get it. You did well. Валюты, которые заменили на евро. Decisions. Фрукты. Страны-основатели ООН. Вот еще один. Персонажи из черепашек ниндзя. Интригует! Носят штаны. Anytime today, kiddo. Вот и следующий вопрос. Животные из книги джунглей. О, это так близко! Миллиметры до финиша! Персонажи из Mortal Kombat.
welcome to Trivia Night. A shambling humbug, and well, I guess I'll just shut up then. Hey, I'm so sorry to bother you. It's important, I get it. Impatient jerk. First question. Какое здание находится слева от кафе Белчер в закусочной Боба? И правильный ответ это... Кто ответил верно? Все остальные. Вы попали, друзья. Добро пожаловать в подвал смерти. Настало время поиграть словечками. За отведенное время составьте как можно более длинное слово из имеющихся букв. It was really hard to find good cues to cut out. Не будьте тем, кто напишет самое короткое слово, иначе поплатитесь. Делайте это сейчас. Составлять слово можно из всех букв, которые здесь есть. Не забудьте нажать на кнопку «Отправить», когда закончите. Время почти истекло. Посмотрим, что вы понабирали. And ties are verboten. I just read the fountainhead, so I only reward winners. Here's the early scores, and yeah, this is about what I expected. Let's try another one. Про какую из этих девушек не пел Андрей Миронов в фильме «Соломенная шляпка»? Кто выбрал вот это? Остальные игроки, которые все еще живы, пойдем-ка в одно забавное место. И вновь мы в подвале смерти. Мы собираемся сыграть в игру на отрезание пальчиков. Моя коллекция потихоньку уменьшается. Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Трудно испортить это веселье. Сделайте уже надрез. Хорошие новости, меньше ногтей придет остричь. Back to the scoreboard. Next question. Oh boy, I feel bad for the person who had to keep track of this. Кто стал наиболее пародируемым человеком в большой разнице? Кто сказал? Вот это! Идем со мной. Самое время для игры на память. О-оу, кто-то сделал лучше, чем ты. Okay, you've had enough time. Назовите-ка мне порядок орудий, слева направо. And for last place, I've got something you won't forget. Death. Listen. Вот такими были плитки, бараны. И насколько хорошо получилось. Wow, you all have such good memories. I won't forget this. I've got more questions for you. Давайте слегка разнообразим игру вот этим фотовопросом.
I've been scanning a lot of my pictures lately, saving them to the cloud, just so that they're all backed up somewhere for after I burn this place and everything in it to the ground. Like that picture. Wouldn't it be sad if it were lost forever in the terrible inferno that is inevitably to come? But it's safe and sound on the internet. Until I figure out a way to burn the internet to the ground. But enough about my hopes and dreams. About that picture. Сколько двоек было на картинке? И правильный ответ это... Вот это. Вы попали, друзья. О, черт возьми, пришло время для математики. Надо ответить на как можно больше математических вопросов, пока не истечет время. Самое слабое звено в этой игре помрет. Вперед! Давай, 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 давай! Не забудьте показать свою работу. Я не знаю, что говорю, просто весело вас отвлекать. Извлеките максимум из оставшегося времени. This is going to hurt me more than it hurts you. Oh no. Now you're a math ghost! Only one player left alive, just how I like it. Well, look who's still alive. Now you just have to escape with your body. Сейчас я дам тебе категорию. Позы в йоге. Выберите каждый вариант, который подходит, и нажмите «Отправить». Посмотрим на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. Вы все ближе и ближе к выходу. О, а я говорил о том, что все призраки тоже. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет бежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы иметь шансы догнать тебя. Time is almost up. A bunch of smart people, huh? Вот еще. Грызуны. Decisions, decisions. Beware of the darkness. Простейшие механизмы. Anytime today, kiddo. I'm going to have to punish my writers. Вот еще один. Города, где проходили зимние Олимпийские игры. Вот еще. Страны Южной Америки.
О, призраки устраивают погоду. Карибские страны. Decisions. Ветки живче, что за безумная игра выходит? Плотоядные динозавры. Play with me forever? Финалисты шоу «Голос». Anytime today, kiddo. Кто победит? Какие напряженные скачки! Народные артисты России. Hey, it's me, Schmitty. Listen, I slept on my neck funny again, but don't worry, I'm good to host the game. Ow, ow. I'm okay. Oh, this is going to be one for the books. I can feel it. This is round one.
You'll see 2 prompts on your device. Answer them any way you want. Each answer will go up against someone else's answer, and everyone will vote on which they like most. It's simple. The more people who vote for your answer, the better your score. Let's go. Let's put up those quips. Number 1 on the list, something enthusiastic you would yell at a Smash Mouth concert. Okay, everybody pick your favorite. Okay, next one. A terrible thing to carve into a tree. And vote. And next, a good sign that you accidentally married a duck. Vote on your devices. Next prompt. The one thing you wouldn't mind holding between your butt cheeks for an hour. Vote now. That's it. Let's see the scores for round 1. Now round 2, where all points and bonuses are doubled. Oh, the drama.
let's start this show. The first prompt is why Wolverine can't make a relationship work. Okay, pick your favorite and vote. Next on deck, never take a first date to a blank. Okay, vote. Moving on, the name of a holiday you quickly make up to get out of work. Vote away. Next up, a good sign your dog wears your clothes when you're not home. It's voting time. Round 2 is no more. Let's see the damage. This is round 3, the last lash. Everyone gets the same one single prompt this time. Complete this word lash task. Moment of truth. It's round 3 and you've got 2 medals to award, a gold and a silver. Make your picks. Great, let's see where those medals ended up. Silver! And now the gold. Let's melt those medals down for points. That's all. Now for the final scores.
подъем. Ну же, подъем. Welcome to Trivia Night, a thoughtful treatise on the futility. Fine, let's just skip it then. See if I care. Окей, первый вопрос. I only eat at gas station Quiznos, but tell me. Как правильно называть вьетнамский суп? Ну вот вы видите название. Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. Время истекает. И правильный ответ это... Кто ответил правильно? Остальные. Пойдем-ка в одно забавное место. Добро пожаловать в подвал смерти. Well, I hope you know how to spell. Составь из букв как можно более длинное слово, пока время не вышло. It was really hard to find good cues to cut out. Не будьте тем, кто напишет самое короткое слово, иначе поплатитесь. Погнали. И, кстати, эти буквы не должны повторяться. И не забываем нажать кнопку «Отправить». Ваше время на исходе. Посмотрим, что получилось. If you tie, you die. Yep, you're a ghost now. But keep playing, and I promise you can still win. I'd take a picture of you, but I know it turned out poorly. Here's the early scores. These will change over time, probably. That's how scores work. Alright, next question. I'd like to do a quick shout out to my boy, Guy Fieri. I love your food, my man. Какая песня Валерия Меладзе была выпущена не на альбоме Сэра? Кто выбрал вот это? Остальные игроки, которые все еще живы, вы попали, друзья. Эй, там внизу! И вновь мы в подвале смерти. Мы собираемся сыграть в чаши. Я выдам каждому спасенному игроку ампулу с ядом. Выберите чашу, которую хотите отравить. Короче, я могу и подождать, но у меня миллион дел, и они меня не подождут. Быстрее! Кто-то из вас не отравил напиток, поэтому я добавлю своего яду. Знаете, сейчас кризис, цены на яд взлетели, так что если не примените его по назначению, буду расплачиваться вами. Теперь ваш черед. Выберите чашу, с которой хотите выпить. И это еще не самые лучшие чаши, так что... Да, ты крутой пацан. Вкусно, наверное. Так, давайте посмотрим, кто что выпил. You got the good stuff. Nothing beats the smooth, refreshing taste of poison. And here's your scores, my little dumplings. О, давайте посмотрим, как справилась аудитория. Hey audience, you're an embarrassment to all uncaptured people. Let's try this again. Какое английское слово не входит в список 7 слов, которые запрещено говорить по ТВ Джорджа Карлина? Юзайте свои девайсы, чтобы ответить на вопрос.
Это означает, что и среди зрителей есть чудаки. Time's running out. И правильный ответ это... Вот это! Давайте поиграем. Быть лохом нехорошо. Лохи должны сыграть в лохотрон. I'm sorry, is the wheel scaring you with its roundness? Spin. Крутится, вертится, а где же оно остановится? Что ж, у тебя был честный шанс. Просто не получилось. So, it looks like we're down to one already. Well, the final round room isn't quite ready. I shoved all my dirty clothes in there before you arrived, so let's stay out of there for a little bit. How about this? If you can survive the next 2 questions, I think the final round should finally be ready to go. It's worth the wait. Trust me. Let's try another one. Где вы найдете знаменитый театр «Глобус»? Время истекает. Кто сказал? Вот это. У меня есть для вас сюрприз. Пришло время принятия, отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия арифметики. Пока идет время, дай как можно больше математических ответов. Если ты не ответишь на как минимум 15, ты сдохнешь. Поехали! Я люблю наблюдать за мозговым штурмом. Сконцентрируйтесь, время почти вышло. Every math class needs a remedial student. Terrible tragedy. I wouldn't go up to that old solarium if I were you. They say... Terrible?
Everybody remember their safe word? Cool. This is round 1. You'll get 2 prompts on your device. Just answer them however you want. Your responses, or quips, will be pitted against someone else's, and everyone will vote on their favorite. The more folks who choose your answer, the more points you get. Go! Time to share! Number 1 on the list, a family heirloom you probably shouldn't pass down to your children. Okay, voting done. Pick your favorite. Next, the only thing we have to fear is fear itself. Oh, and also blank. Time to vote. Moving on, life hack, if you don't have a wine rack, simply use a blank. Vote now. Next prompt. What a first lady does all day. Ready, set, vote. Next in the hopper, you know your baby boy is growing up too fast when he starts to blank. Get to voting. Moving on, how a drunk rabbit would embarrass himself. Put in your votes.
something every American would support is a national blank pipeline. Okay, vote. Round 1 is in the books. Let's see the scores. Now for round 2. Double the points and bonuses, double the excitement. Hurry, hit the safety quit button if you can't think of something. Alright, let's have a look. First off, a car that would never sell is the Honda blank. Okay, choose your favorite. Okay, next one. A bad thing for a TV meteorologist to say during a tornado warning. And vote. Up next, why is each snowflake different? It's voting time! Next on the list, something in 98% of all cargo pants pockets. Vote on your devices.
Next up, the title of Rob Schneider's memoir. Vote away. Next on deck, a rejected Jelly Belly flavor. Coming up next, the wrong thing to say to the kidnappers who have your husband. That's all she wrote for round 2. Let's check the scores. Round 3, the last lash. Everybody's getting the same prompt, so don't hold back. Complete this comic. Everybody's in. Okay, in round 3, you get to award 3 medals, gold, silver, and bronze. Have at it. Okay, who's taking home some medals? Bronze first, silver, and finally gold. Okay, let's change those medals into points. That's all. Now for the final scores.
Подъем. Подъем. Welcome to Trivia Night, a phantasm of mind-rending challenges. But it's also a night that has the mantra, live, laugh, love, die. I'm going to... Okay, I can pick up social cues. I'll shut up. Let's start the game. Here's the first question. Кто из этих комедиантов был диктором паровозика Томаса? Используем свои девайсы для того, чтобы ответить на вопрос. Это значит, что среди зрителей есть дураки. Time's running out. И правильный ответ это... Кто ответил правильно? Остальные, приготовьтесь к лютой каре. Добро пожаловать в подвал смерти. Настало время поиграть словечками. За отведенное время составьте как можно более длинное слово из имеющихся букв. I got my love for word games from my grandmother. And also my love for murder. Но тот, чье слово будет короче всех, будет наказан. Стартуем сейчас. И, кстати, эти буквы не должны повторяться. И не забываем нажать кнопку «Отправить». Ваше время на исходе. Давайте посмотрим, с чем вы ко мне пришли. Плохое правописание, ужасно. If you tie, you die. And you're dead. And what's really spooky is that ghosts can still win the game. Even death doesn't get you at a trivia murder party. And here's where everybody's at, because, you know, we don't rank people enough in society. О, посмотрим, как справляются зрители. Ooh, ouch. Not a great start for the audience. Next question. Что буквально означает китайский способ смертельной казни линчи, не линчевание? Время истекает. Кто выбрал вот это? Остальные игроки, которые все еще живы, идем со мной. Эй, девчушки, вновь прошу вас в подвал смерти. Знаете, на что вы всегда можете рассчитывать? На математику. Буквально. Ха! Пока идет время, дай как можно больше математических ответов. Игрок, который справится хуже всех, сдохнет. Начнем же математичить. Пока вы, ребята, занимаетесь математикой и учитесь складывать оригами, хороший день, не так ли? Вы же знаете, как работают цифры, да? Так вот, время уходит. Uh-oh. I hope you haunted elementary school, so maybe you can learn something. Let's take a peek at those scores. Who's feeling the pressure? I've got more questions for you. If you only know one thing about astronomy, it should be this. Какой была кличка первой собаки, запущенной в космос?
Time's running out. Кто выбрал? Вот это. Ошиблись только призраки. Слишком просто. Alright, next question. Did you know that there's other theater that's not about Alexander Hamilton? Seems like a waste of time if you ask me, but... Сюжет какого фильма основан на пьесе Островского? Время истекает. Кто сказал вот это? Идем в одно веселое местечко. Пора сыграть в отрубление пальчиков беспощадное, бесповоротное. Моя коллекция потихоньку уменьшается. Просто смело выбираем, какой пальчик отрезаем. Конец инструкций. Шнеля-шнеля. Вау, из них можно сделать большое ожерелье. Let's try another one. Кто сказал, трое могут сохранить секрет, если двое из них мертвы? Time's running out. И правильный ответ это... У меня есть для вас сюрприз. Хорошие новости. Время сражаться. Вы можете атаковать кого-нибудь. Вы можете защитить себя. Или можно взять немного денег. И если никто не пострадает, я все равно накажу кого-нибудь. Боритесь. Боритесь за свои жалкие жизни. Боя не избежать. Прими это, приятель. Выбирай давай. У меня мурашки по коже от этого. Закончится ли это хорошо для вас? Those cuts don't look serious. Serious enough. Your friends sure don't like you very much. Let's try another one. Какой пролив соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном? Время истекает. И правильный ответ это... Вот это. Пойдем-ка в одно забавное место. Ugh, look at this mess. This piece of art has blood all over it. This keeps happening to all my art. Memorize the pattern of blood. Okay, you've had long enough. Reproduce the pattern on your device by tapping on all the spaces that were red. Then press submit when you're done. The person who is furthest from the pattern will die. Hurry!
As the voices in my head always say, find the blood! Find the blood! Here's that art again. Now it's time to show your work. You deserve this. Whew, this game has made me sweat. Glad I didn't wear a shirt today. How about this? Какой альбом группы дискотека «Авария» был выпущен позже остальных? Time's running out. Кто сказал? Вот это! Давайте поиграем. Ну что, проверим вашу память. А теперь играют все. Memorize the pattern. Okay, you've had enough time. Назовите ко мне порядок цветов слева направо. If anyone does better than you, I will kill you. If you don't have it now, you never will. Hit send. This was the pattern. Насколько точно вышло? Но удалось ли хоть кому-нибудь справиться лучше? Gross. You should be ashamed of your performance. Here's another one. Did somebody ask for some nightmare fuel? What's the name of the creepy shape-shifting clown in Stephen King's novel It? Время истекает. И правильный ответ это... Вот это. Вы попали, друзья. Let's play a dice game. Я начну. 9. Now I need an assistant. How about you? Чтобы выжить, они должны выбросить больше или меньше. The choice is yours. It's a binary choice. It shouldn't take this long. Fine. I'll choose for you. You're no fun. Выбросьте меньше, чем я, или сдохните. Well, on the bright side, at least they landed on the table. The whittling down to just one player has finally come to fruition. Let's do this. Well, look who's still alive. Now you just have to escape with your body. Сейчас я дам тебе категорию. Млекопитающие. Выберите каждый вариант, который подходит под условия задания, и нажмите кнопку «Отправить». Взглянем на правильные ответы.
За каждый правильный ответ вы передвинетесь на одну клетку. Вы все ближе и ближе к выходу. О, а я говорил о том, что все призраки тоже. Если призрак догонит тебя, он украдет твое тело. Тогда именно он сможет побежать и выиграть. Вот следующий вопрос для всех. И призраки получают третий вариант, чтобы иметь шансы догнать тебя. Time is almost up. Они убегают, догоняй! Виды акул. Decisions. Can you stay out of the shadows? Страны арабского полуострова. Anytime today, kiddo. And you're out of here. Фильмы, выпущенные в 3D. Time is almost up. Hurry up. Бренды жвачек. Decisions. Три стражи Тома Редла. Anytime today, kiddo. Еще пару шажочков. Единицы системы Си. Time is almost up. The shadows are coming. Салаты, в которых есть яйца. Anytime today, kiddo. Убил своего друга. Завтра подлежит выходу. Вот еще. Коктейли с ромом.
Decisions, decisions. Уже подъем. Подъем. Welcome to Trivia Night, a labyrinth of despair and... Oh, don't let me keep you or anything. Okay now, first question. Кто написал романы «Атлант расправил плечи» и «Источник»? Time's running out. И правильный ответ это... Кто прав? Все остальные. Давайте сыграем в игру. Добро пожаловать в подвал смерти. Мы собираемся сыграть в чаши. Тем, кто сейчас в безопасности, я вручил немного яда. Выберите чашу для того, чтобы опустить туда свой яд. Вы хотите умереть тут от старости, а не от чаш? Давайте быстрее.
Кто-то из вас не отравил напиток, поэтому я добавлю своего яду. Знаете, этот яд не такой уж и дешевый, поэтому если вы его не используете, это будет реально затратно. И сейчас ваш ход. Выбирайте чашу и делайте глоток. Это моя любимая часть. Забавно наблюдать, как вы выискиваете неотравленный... Вкусно. Так, давайте посмотрим, кто что выпил. Тебя отравили, сынок. Your poison cup runneth over. Let's take a look at the scores. Now, don't get upset if you're in last place. Just do your best and know that you are special. But also, I will kill you, so do better. Oh, and let's throw the audience a bone. Yikes. Maybe we shouldn't have checked in with the audience after all. Do better, audience. Alright, next question. Hey, just a reminder that public radio is important. Be sure to donate when you get the chance. Thanks. And now back to the trivia. В каком вымышленном городе происходит действие фильма «Чародеи»? Время истекает. Кто сказал? Вот это! Остальные, у меня есть для вас сюрприз. И вновь мы в подвале смерти. Well, I hope you know how to spell. Составь из букв как можно более длинное слово, пока время не вышло. I got some of these letters from Highlights Magazine. Я собираюсь грохнуть игрока, который напишет самое короткое слово. Погнали. Составлять слово можно из всех букв, которые здесь есть. Не забудьте нажать на кнопку «Отправить», когда закончите. Рад увидеть ваши результаты. Посмотрим, что вы понабирали. And ties are verboten. I just read the fountainhead, so I only reward winners. Since I spent so much on it at Michael's, let's check that scoreboard again. Let's try this again. У кого из них не идет дождь? Кто выбрал вот это? Все вы облажались. Я хочу показать кое-что. Nothing brings out the best in people like a big pile of cash. Вот как это работает. Если никто не тронет деньги, то никто не погибнет. But if you do take the money, I'll kill everyone who didn't. There's one catch. If you all take the money, then you all die. Stop, collaborate, and listen. Okay, who did what? Uh-oh, too many piggies ran for the trough. Dead little piggies. Really? It's over already? I just started some microwave popcorn. Thanks, you jerks. Thanks.
Terrible tragedy. I'd stay away from that old slaughterhouse if I were you. They say terrible things happen there. A macabre host kidnapped some folks and forced them to answer a bunch of trivia questions. 8 people died. Looks like heaven just got some bad trivia night partners. I also hear there was an audience playing along. Oh, hi, I'm Schmitty. Let's get this party started. First thing, I just want to clear up a few rumors. Very few players have died on my watch, and the ones that have deserved it. Remember that your entourage and hangers-on can play along by joining the audience. Audience votes count. Time for round 1. I'm going to beam 2 prompts to your device. Answer them however you choose. What you type goes up against what someone else types, and everyone votes on the winner. You'll score points based on the percentage of people who prefer your answer. Have at it. Great, let's see what we got here. The first prompt is another use for carrots. Okay, pick your favorite quip now. And next, a terrible name for a hotel, the Blank Inn. Vote away.
Next on the list, the #1 reported crime in Mr. Rogers' neighborhood. Time to vote. Next, the weirdest talent a beauty pageant contestant could showcase. Put in your votes. Your next prompt is a good use for 50 gallons of bacon grease. Get to voting. Moving on, what's that blue liquid in Magic 8 Balls? It's voting time! Next in the hopper, Control-Shift-Alt-6 is the little-known keyboard shortcut to do this. And vote. Next one, something you should never do without gloves on. Okay, vote. That's it for round one. Let's bring up the scoreboard. It's now time for round two. Everything is worth double, twice as much.
These better be good. First up, a word that shouldn't come before jerky. Okay, vote for your favorite. Next in line, the worst vehicle to drag race in. Ready, set, vote! And next is the quickest way to rid yourself of a tapeworm. Vote on your devices. Coming up next, the title of the ultimate dream job. Vote now. Up next, the only bad word that can follow bacon. Okay, vote. Next up, the name a Starbucks barista would write on the cup for Mohandas Gandhi. It's voting time. Moving on, the most important part of Canadian sex. Ready, set, vote! Next prompt. The worst bachelor party would involve blank. Time to vote.
two's at an end. Let's sneak a peek at the scoreboard. This is round 3, the last lash. One final chance to catch up, and everyone gets the same prompt this time. Fill in this comic. We're ready to look. You get 3 medals to award to your top 3 quips. Give out your gold, silver, and bronze medals now. Okay, everyone, let's see who got those medals. First, the bronze, silver, and gold. All right, let's turn that into cold, hard points. That's all. Now for the final scores.